کنفرانس آنلاین در پارلمان اروپا، استمرار جنایت علیه بشریت در ایران، وظایف سیاسی و اخلاقی اروپا. سخنرانیهای 37 پارلمانتر و شخصیت سیاسی اروپا. فراخوان به پیگرد عاملان و آمران قتل عام 67 و کشتار 1500 تن در قیام آبان 98 و تأکید بر اعزام هیئت تحقیق بین المللی به ایران. سخنرانیهای مارکوزانی، ایوان استفانس، درکیان اپینگ، بونوا بیتو و پاتریسیا تویا مارکوزانی، رئیس گروه هویت و دموکراسی در پارلمان اروپا. رژیم اعدام مخفیانه نوید افکاری را طراحی کرد تا از آن برای ارعاب مردم در فضای ناآرامی‌های فزاینده اجتماعی استفاده کند. اما واقعیت این است که این اعتراف آشکار به ضعف بود. ایوان استفانس، نماینده پارلمان اروپا از اسلواکی، حمایت خود را از شورای ملی مقاومت ایران و خانم رجوی و برنامه 10 ماده او اعلام می‌کنم. من به همراه همکارانم در پارلمان اروپا از آلترناتیوی حمایت می‌کنیم که با سخت کوشی به دنبال تحقق دموکراسی است. درکیان اپینگ، نایب رئیس اول گروه محافظه‌کاران و رفرمیست‌ها در پارلمان اروپا. ما در اتحادیه اروپا باید در کنار مردم ایران و آرمان‌های دموکراتیک آنها قرار بگیریم. این آرمان‌ها از جمله در مقاومت ایران و رهبری خانم مریم رجوی نمایندگی می‌شود. بونوا بیتو، نماینده پارلمان اروپا از فرانسه. باید اعتراضمان را علیه سرکوب تظاهرات برای دموکراسی در آبان 98 به گوش برسانیم. باید ده‌ها تظاهر کننده که دستگیر و زندانی شدند آزاد شوند. پاتریسیا تویا، نماینده پارلمان اروپا، وزیر پیشین امور اروپایی ایتالیا. در تظاهرات ضد حکومتی در ایران، زنان در صف مقدم قرار دارند. چرا؟ چون آنها الگوهایی دارند که به آنها الهام می‌بخشند. مریم رجوی زنی با شهامت و ثبات قدمی خارق‌العاده است و تبدیل به منبع الهام بخش برای مردم ایران شده است. وی همچنین منبع الهامی برای ما زنانی است که در کشورهایی زندگی می‌کنیم که حقوقمان رعایت می‌شود. شهامت او برای ما الهام بخش است. مبارزه جانانه او قیمتی است که جنبش او در مبارزه برای آزادی مردم ایران پرداخته است و این ما را ترغیب می‌کند به حمایت از تلاش‌هایش برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران برخیزیم. Thank you very much for the opportunity to address this conference supporting Iranian people. Already my colleagues pointed out what is the main point, what we can do to support Iranian people. And we all know that in the last decades, the Iranian regime has been the protagonist of violations of human rights of its citizens, and this is really horrible. In recent months, especially, we have observed new demonstrations against the regime in the name of
democracy demonstration harshly repressed by the Iranian authorities, with many protesters imprisoned and sentenced also to death. There is a particular case that I would like to point out, the recent execution of Navid Afkari, a champion wrestler who, this is just the latest example of the cruelty of the Iranian regime. And this is a deplorable and violent episode by the hands of the Iranian regime, which ignored totally an international protest for a fair trial, showing a total disregard for the most fundamental human rights standards. And especially this case involved sport. Sport has traditionally been an instrument of unity, of friendship, of brotherhood, and the regime planned the secret execution of Navid Afkari in order to use it as a warning to the population in a climate of increasing social unrest. But in reality, it was a clear admission of weakness. And that was pretty clear. The regime fears to be defeated by the will of the people and knows it was completely unprepared for the COVID-19 pandemic and the following economic crisis. And that's something that we have to keep in mind. Supporting Iranian people in their asking for freedom will show up again the weaknesses of the Iranian regime and will help a democratic transition that Iranian people are asking since many years ago. So thank you very much again for your laudable initiative, and I hope to celebrate with you and all the Iranian people very soon the freedom of the country for a regime that is destroying the people and also destroying one of the beautiful country, of the most beautiful country in the world. Thank you very much again. Dear friends, dear Madame Rajavi, topic of today's conference is very crucial. Indeed, an ongoing crime against humanity is happening in Iran. There has been no considerable improvement in human rights situation, if any, but it has worsened. Executions have never stopped. Lack of freedom of speech and assembly, suppression of women and religious minorities continue persistently. The recent shocking report of the Amnesty International on torture sounds the alarm. Iran is on the eve of a great explosion, and we have seen how this regime has brutally suppressed the protesters, killing them at the spot or taking them to its dungeons to be killed under torture or be executed. This is the continuation of the 1988 massacre of 30,000 political prisoners, which remains unpunished. Now we would like to know where the EU and High Representative stands on the question of human rights in Iran. We do agree that the ongoing crime against humanity has persisted in Iran for too long, and it must be taken and addressed seriously. Human rights should not be seen as a secondary issue which can be overlooked when trying to save the JCPOA or other agreements with this tyrannical regime. Human rights should come first. Our economic in European Union and democratic principles demand that the EU takes the lead in defending the Iranian people's human rights and protesting against the regime for its atrocities. We cannot use soft language to call for restraint when the repressive regime was killing the impoverished protesters in their hundreds during the November 2019 protests in Iran. There is no way that the appalling situation of human rights will change
if there is no independent investigation and accountability, and this is the kind of policy and action we expect to see from the EU. In the end, I want to declare my support for the NCRI led by Madame Rajavi and her 10-point plan. I join my colleague at the European Parliament in our support for the alternative that has tried hard to bring democracy, because freedom will shine over Iran very soon. Thank you. Dear friends, I'm grateful to be with you in this important event as we are highlighting the World Day Against the Death Penalty this week. The Islamic Republic of Iran has some of the most appalling human rights records and has had the highest per capita execution rate in the world for many years. I was shocked to hear about the recent execution of the 27-year-old national hero and wrestler champion Navid Afkari for his participation in anti-government protests. This is totally unacceptable. Unfortunately, we see the EU's appeasement policy with Iran, prioritizing economic interests over human rights, has been aiding the mullahs at a heavy price for the Iranian population. The result is that today we are facing an ever more aggressive and abusive regime which is not only victimizing its own citizens, but is also exporting terrorism to the rest of the world. So far, the EU has been opposing the reimposition of the UN Security Council sanctions on Iran. They are somehow willingly falling into the Iranian propaganda trap that these sanctions will hurt the people only. The truth is that these UN sanctions are targeting Iran's military and arms sales, the regime's nuclear program, and the notorious Islamic Revolutionary Guard. None of these have anything to do with the people's interest in Iran. In fact, when the sanctions were lifted following the nuclear agreement of 2015, the money that poured into Iran ended up only in the pockets of the Revolutionary Guard and its repressive machine. It helped the mullahs to strengthen their iron grip on the population, and the ordinary citizens became even poorer because of the government corruption and the skyrocketing inflation. It is very shocking that the EU is even considering removing the arms embargo on the Tehran regime, which is the #1 state sponsor on terrorism. This is definitely against our own security in Europe, as well as the security of the people in Iran. We in the EU must stand up against the inhuman theocracy and instead side with the Iranian people and their democratic aspirations, which are, among others, represented in the Iranian resistance under the leadership of Mrs. Maryam Rajavi. I know her very well and have met her here in the European Parliament many times. Let us hope our continued effort will soon bring democracy and freedom in Iran. You can, of course, count on me as always. Thank you very much and see you next time. Merci d'abord à tous de m'avoir invité à m'exprimer sur ce sujet-là. C'est un sujet extrêmement grave, extrêmement sérieux. La peine de mort est une pratique d'un autre temps. Et pourtant, selon les Nations Unies, selon Human Rights Watch, selon la Ligue internationale des droits de l'homme ou encore Amnesty International, l'Iran reste le second pays du monde en termes de nombre d'exécutions de prisonniers condamnés à mort et le premier par rapport au nombre d'habitants. En 2018, ils étaient encore plusieurs centaines. Il s'agit donc d'un véritable massacre et nous ne pouvons pas fermer les yeux sur de tels agissements dans cette contrée-là du monde. Le 12 septembre 2020, il n'y a même pas un mois, le lutteur Navid Afkari a été exécuté malgré tous les appels à exécuter en cachette, sans que ses avocats soient prévenus, sans même que sa famille soit prévenue, sans même que lui-même soit prévenu de son exécution.
Comment peut-on encore fermer les yeux sur cette inhumanité? C'est juste plus possible. Et donc, il faut que cette répression contre les manifestations pour la démocratie fin 2019, qui d'ailleurs a été réprimée sauvagement, soit entendue. Il faut que des dizaines de manifestants qui ont été arrêtés et emprisonnés puissent être libérés, ou que des situations n'arrivent plus là-bas comme ça, que des centaines de familles qui sont sans nouvelles de leurs proches puissent à nouveau avoir des nouvelles de leurs proches, si tant est que le pire ne leur soit pas arrivé. L'Iran reste donc le seul pays au monde qui exécute aussi des enfants. Et là, la situation est encore plus dramatique et on ne peut pas continuer comme ça. Depuis que je siège au Parlement européen, j'ai pu constater que nous avons déjà voté à 2 reprises des résolutions qui condamnaient fermement les innombrables violations des droits de l'homme en Iran. Et ce que je peux vous assurer cet après-midi par rapport à cet événement, et j'ai vu vos collègues qui sont place du Luxembourg devant le Parlement, c'est que jusqu'à la fin de mon mandat, vous pourrez compter sur moi pour dénoncer la peine de mort en Iran et de toute façon dans tous les autres pays du monde. Et je vous remercie de votre attention. Et bon courage à vous tous sur ce combat noble qu'il est nécessaire de gagner dans les meilleurs délais. Merci beaucoup et merci à tout le monde et bonne journée. Je suis très heureuse d'être ici dans cette conférence en ligne. Autant, nous ayons aussi une longue liste de collègues qui participeront, qui ont déjà participé et participeront avec leur discours. Et cela indique que rien ne peut entaver nos efforts en faveur de la démocratie et des droits de l'homme en Iran, pas même le Covid-19. En Iran, la misogynie domine sur l'ensemble du droit constitutionnel et du système juridique. La répression des femmes en Iran a toujours été une préoccupation des parlementaires européens de ce Parlement. Elles ont été, cette femme, systématiquement réprimées par le régime clérical qui dirige l'Iran. Elles ont été privées, plus que des autres citoyennes iraniennes, de tous leurs droits humains. Elles ont tellement souffert de l'apartheid sexuel pratiqué par le régime des mollahs que le taxe de suicide des femmes en Iran est l'une des plus hautes élevées du monde. Et ça est une question qui nous doit faire réfléchir beaucoup. Dans leur activité politique, elles ont subi le plus haut degré de torture et de mauvais traitements. Même des femmes enceintes ont été exécutées par ce régime, et ça c'est horrible. Ce sont des femmes qui ont le plus souffert, ce sont les femmes qui ont le plus souffert par le régime pendant le Covid-19. Selon les informations obtenues par les organisations internationales, 9 prisonnières ont été contaminées à la prison de Tabriz et aussi des autres prisons, on a eu cette contamination. Mais je suis heureuse quand même de dire qu'aucune de ces souffrances n'a rendu les femmes iraniennes frustrées et désespérées. Aucune de ces souffrances. On peut les voir en première ligne dans les manifestations et les soulèvements contre les régimes en Iran. Elles encouragent les autres à rompre le silence et à exprimer leur mécontentement. Les voix féminines dominent dans toutes les manifestations. Les femmes sont partout, où il faut du courage pour se lever et crier contre la dictature. Mais pourquoi? Parce qu'elles ont des modèles dont elles peuvent s'inspirer. En Iran, il y a un mouvement de résistance dirigé par une femme, Marianne Rajavi, que je respecte beaucoup. Je la connais et je l'estime. Je l'ai rencontrée plusieurs fois ici au Parlement européen avec mes collègues. Marianne Rajavi, je vais l'appeler avec son nom principal, Marianne, a mis en pratique tous ses idéaux sur l'égalité des sexes. Elle, c'est une femme d'un courage, d'une persévérance extraordinaire, qui est une source d'inspiration pour tous les Iraniennes, en particulier les femmes, qui inspirent à la liberté, aux droits humains, à la démocratie, à la justice sociale et surtout à la légalité des sexes. Et je veux dire qu'elle est une inspiration aussi pour nous femmes qui vivons dans des pays où les droits sont respectés, mais elle est une inspiration aussi pour nous, pour son courage. Son combat acharné depuis des années est le prix
son mouvement a payé dans la lutte pour la liberté du peuple iranien nous encourage à soutenir ses efforts en faveur de la démocratie et des droits de l'homme en Iran. Le dernier en date détonne son appel à une mission d'enquête internationale indépendante pour visiter les prisons iraniennes de la haute commissaire des droits de l'homme de l'ONU à d'agir en conséquence. Comme des élus européens, nous devons mettre les valeurs européennes comme la démocratie et les droits de l'homme en premier plan dans nos politiques vers les pays tiers. C'est pour cela, que je pense qu'au-delà de tout point de vue politique qui existe sur l'Iran aujourd'hui, au-delà de nos différentes positions politiques, nous devons ensemble prioriser les droits de l'homme et la démocratie au lieu des intérêts économiques, des intérêts des différentes parties. Cela pour nous aider à réunir sur la politique correcte sur l'Iran pour parler d'une voix. Et nous sommes prêts à le faire. Merci beaucoup.